ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸಮರ್ಥ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ವಿತ್ ದ ಮೂವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಸಿ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡೂ ಹಾ. ಮಾಡಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಹ್ಮ್. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್, ಎಸ್. ಹ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ನಾವು. ಹ್ಮ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಂಡ್ ನಂದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು OTT ವಿಡಿಯೋ ಜಾರಲ್ಲಿ. ವಾಸ್ ಇಟ್? ಯಾ. ಓ, ಸೊ ಹೌದಾ? ಹೌದು, ನಮ್ದು ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆ. ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ ಮೈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟೀಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ, ರಿಲೀಸ್ ಹ್ಮ್. ಹಿಂದಿನ ದಿನದಿಂದ ಇವಾಗ ತನಕ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಥವಾ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ಡೂ ನೌ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹ್ಮ್. ರಾಜೇಶ್ ಕೆಲೆಂಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹ್ಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟುಕ್ 4 years ಟು ಮೇಕ್ ಯಾ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಹ್ಮ್. ಅದರ್ ದನ್ ದಾಟ್, ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಂದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹ್ಮ್. ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಹ್ಮ್. So I think the entire team, ella, they stood beside me, ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. including Digant. So we went to theaters, we met people, we wanted to see the honest reaction. ಹ್ಮ್. So ಹ್ಮ್. because whatever we write on Twitter, it's ಹ್ಮ್. visually there. ಹ್ಮ್. But the thing is, we wanted to have that, experience. And ಹ್ಮ್. this being my debut film, ಹ್ಮ್. ನನಗೆ I wanted to experience that. So ಓಕೆ ಓಕೆ. yes, fast feeling ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. I would go to ಹಾ. theaters and say, how did you come to theaters ಅಂತ? ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. Is it because of marketing? Is it because of the film trailer? I ಹ್ಮ್. wanted to understand that. ಹ್ಮ್. So ಹ್ಮ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಸಿ ಅದೇ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಲಾಸ್ಟ್ hmm. ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? So what we usually do is we'll have a route map. Okay. ಹ್ಮ್. So ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೇರ್ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ. ಹ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕನಕ್ಪುರ ರೋಡ್. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾಲ್. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ. ರಾಯಲ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿನಿಪಾಲಿಸ್. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಹ್ಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಈ ಶೋ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಶೋ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಓಕೆ ಹೀರೋನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಗೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾನೋ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವಿನ ನೀಶ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್? ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 1-2 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಎಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? 2 days, 2 day, 1 day ಬೇಕು ಸಾಕ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಹಳ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹ್ಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇಂದಾನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹ್ಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ದಾಟ್ ಅಂತ ಹ್ಮ್. ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಹ್ಮ್. ಯೂಶಲಿ ಹ್ಮ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಯಾ ಯಾ. So I do understand that ಹ್ಮ್. X is a place where they actually discuss about the film, ಹ್ಮ್. 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 but I really want to meet audience once the film ಹ್ಮ್. releases. So to ಹ್ಮ್. ಏನ್ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹ್ಮ್. And ಹ್ಮ್. I've got a very good insights also. ಹ್ಮ್. The way I wanted to, you know, ಹ್ಮ್. uh, audience to perceive ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಮ್. ಅದು ಆಯ್ತು. The ಹೌದು. small elements like art effects that I had this thing, right? ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. So ಹ್ಮ್. 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 one of the audience asked me that he was not a cinephile, but he ಹ್ಮ್. asked the entire film ಓಕೆ is was like that and that. So those are the details, I expect from. Okay. No, good you brought up that art. Actually, one more question is that opposite, there is also a painting of a woman. Yeah, that is Sudhamurthy. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ? Okay. Ah, ನಾನು ಹೌದು. ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವರನ್ನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, it's Sudhamurthy. I really, I am from basically North Karnataka, Hubli. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. So our own type inspiration ಗತ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ. So whatever I see. So I studied in the same college where she studied. So ಓಕೆ. I didn't complete the college. That is ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. another thing. ಹಾ. But so we heard ಅವರೇ. a lot of stories about her. Yes, ಹ್ಮ್. yes. ಹ್ಮ್. 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 And I wanted something to be in that home. ಹ್ಮ್. But yeah.
ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಅ ಈಸ್ಟರ್ ಎಗ್ ಒಂಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಹಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇದೇನಿತ್ತು, ಅದು ಫಿಂಗರ್ ಆನ್ ದ ಲಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜಾನ್ರಾ ಜೊತೆ ಕೂರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಯಾ ಲೈಕ್ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಚ್ ಹ್ಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಹೌದೌದೌದು. ನಂದೊಂದು ನಂದೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಹಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಾ ಅಲ್ವಾ. ಹಾ So ಕರೆಕ್ಟ್ that ಕರೆಕ್ಟ್ even that was my personal choice. There ಕರೆಕ್ಟ್ are few ಕರೆಕ್ಟ್. things that I wanted to keep it like ಕೂಲ್ ಕೂಲ್. audience ನೋಡ್ಲಿ, ಹಾ let's ಹಾ. discuss ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಈ Yes. ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಪುಷ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್. that's what I wanted as a filmmaker, right? When I meet audience and they say ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೌ ಈಸಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ವೆನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಹೌ ಡು ಯು ಫೇಸ್ ದಟ್? ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್, ನೀವಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಿರೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ. we have to take it because and at the end of the day, they are the one who are going to watch it, right? They are going to pay money. They ಕರೆಕ್ಟ್. have all rights to criticize the film. But matter of the fact is, audience are mature enough to compliment first and then, okay, ಯಾ ಯಾ criticize. ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. And they have all the right. When I can accept the ಹ್ಮ್ appreciation, ಹ್ಮ್ I ಹ್ಮ್ should also accept the criticism, right? A lot ಕರೆಕ್ಟ್ of ಕರೆಕ್ಟ್. things they have pointed out, which I also feel it is right enough, and I ಹ್ಮ್ don't have to defend because ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. it's a public property now. Yeah, and also it is very relative, Allah, because to each their own. We can't even take it as the gospel truth, Allah. ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ No, ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟ that's ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸಿ ಐ ಹ್ಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬೆಂಡ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಹ್ಮ್ ನಾ ಹ್ಮ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೋ ಮೇ ಬಿ ಫುಟ್ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಮ್ ಇದು ನಾವು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ಹ್ಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಮ್ ಎವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ whomever even I saw it with, and in general ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ and bunch of my friends who watched it, there's not been any criticism of it. Everyone has really liked it. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಟು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಇವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಮೋಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಐ ವಾಚ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ತುಂಬಾ ಅದೇ 2021 ಇಂದ ನಿಮ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್, ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವಾಗ್ಲೇನಾ ಅಥವಾ ಡಿಡ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಶೂಟ್ ಇನ್ ಅವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? 2014 ಇದನ್ನ 21. ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾ 21 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್, ಅದೇ ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಕೋವಿಡ್. ನಿರೂಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿರೂಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಹ್ಮ್ 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 ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಿಟ್ಟು VFX ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಐ ಹೌದೌದು ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡೀತು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 years. ದಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 1.5 2 years ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಹಳೇದೇನೋ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ವಿತ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಎಡಿಟಿಂಗ್, everything was pre-planned so well. So we knew if something is going to change, because post-COVID ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು things are not going to be the same. So it might get pushed or do something. We want to make sure that whenever whoever is going to watch after 5 years also, it should be relevant ಅಂತ. So that's how we plan and we shot it. So ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. there is no ಇದು. ಯಾ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ಇಟ್ ನಾವು ಹೌ ವುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಪುಟ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್, ಲೈಕ್, ಡು ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ ಡು ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಅ ಪಲ್ಪ್ ಮೂವಿ? ಲೈಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ? No, I wanted to make sure that whatever ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನೇ ಇದ್ರು we have to treat it in a very ಇದು black comedy, black humor. I wanted to do it that way. The thing is, ಒಂದ್ಸಲಿ ಏನೇನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ನಾ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓದಲ್ಲ.
Okay. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ Hmm. ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಜೋಶಿ, ರಾಲು ಪರ್ವತಿಕರ್, Hmm. ಅಮಿತ್ Hmm. ಕಾರ್ವಾಕರ್. Hmm. Hmm. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಐ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಿತ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಫೈಟ್ ಓವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದೇ Hmm. ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು Hmm. ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದರಿಂದ. Hmm. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಾದರ್ಸ್ ಮೀ, Hmm. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ನೋ Okay. ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ Okay. ಅವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಾಟ್ ಇದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಅದು ಆತರ ಯು ಗಾಟ್ ದೋಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್? ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದು ಹ್ಮ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಮ್. ಜನ ನಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಸೋ ಹ್ಮ್. ಮೆನಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಲಾಫ್, ಯಾ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೌ ಎವರ್ ದಿಗಂತ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್. ನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಹ್ಮ್. so Andhadhun is one of those films that I ಹ್ಮ್. really like personally, and ಹ್ಮ್. that is a type of genre I always wanted to explore. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಅದು ಬರ್ಕೊಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಹ್ಮ್. ಇದು ಬರ್ದಿದೀವಿ ಹಿಂಗೆ, ಬಟ್ ಶೂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಹ್ಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. ಇಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್. ಐದರ್ ಇಲ್ಲರೇ ಬೀಳ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲರೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದರೇ ಹೌದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೌದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದು ಜಾರ್ನರ್ ಟು ಕ್ರಾಕ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. Exactly, because ನಾನು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದು if you take out all the comedy from the film, it will just be a very dark movie, ಅಲ್ವಾ? Very dark, sad film. ಸ್ಯಾಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಹಾ ಹಾ ಅದೇ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆಯೋದು ಸಿನಿಮಾ. ಐ ಹಾ, ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹೌದೌದು. ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. You watch film as a film. If you go ಕರೆಕ್ಟ್ and ಕರೆಕ್ಟ್. sit and do it like this thing, ಹ್ಮ್. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದೌದು. ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಿಂತ ಐ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಪುಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೇವ್. ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾವನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್, ಆರ್ ಯು ಅ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್? ಅಂಡ್ No, no, no. Actually, one of my teammate is a left-hander. So ಅವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಕುಂತಾಗ he sparked the conversation that the world is designed for right-handers ಅಂತ. So ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ I got a very interesting story about left-handers. So I think since then it has stuck in my head. Actually, I was supposed to direct some other film which I had announced, Antamani Shetty ಅಂತ. ರಿಷಬ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. Unfortunately, COVID ಇಂದ it got pushed. So while I was idle, I thought, okay, let's do this thing ಅಂತೇಳಿ. So there is something no. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಏನೋ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯೂಶಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ friend ringing a wrong bell in the apartment. So and that was a huge issue there. So ಅದಕ್ಕೆ good. And ಇವಾಗ when it comes to black comedies, I wanted like ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೊಬೈಲ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ? No, actually I've been into that zone because of Edagaiye. I haven't watched any of the films because ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರೋದು? ನಾನು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. I don't recollect. That is not that's the genre that's not that well explored, alva? Yeah. I think that is a very Western good space to explore. Yeah, no. Correct. Good space to explore actually for a filmmaker, right? True. So now try ಮಾಡಿದ್ವಿ whatever best we could do. I told you right now. Yeah. Given a chance, I would have shot this film in an entire different way now. Is it? Why would you say that? No. See, you have to be like mature enough to understand that things are changing, right? So the sauce selection that I had that time, now it might change. Okay. There are a few particular scenes I wanted to treat in a very different way now. Okay. When I look at there, but we filmmakers are unsatisfied soul, right? Yeah, that is. We can't do anything. Correct. Whatever best I could do within this 4 years, I did. I edited this film for 4 times. I had BGM like 3 times. So we did a lot of circles with this film to make it look, relevant. Correct. Whatever VFX pop-ups that you see, right? Even that has a story to tell.
Oh, yeah, yeah, Well, true. that pop-ups breaks into heart, right? If you remember, Uh-huh. there is a particular ಹೌದೌದು scene there. ಹೌದು. Those were added now recently. Yeah, yeah, yeah. So Mm. those are the things we, yeah. ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಅದೇ ನೀವು ಅಂದಾದನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ Mm. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಘವನ್ ಮೂವೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದಾದನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಕಾಮಿಡಿ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂಥರ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಐ Suspense. ಥಿಂಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ತರ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ವನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಸೊ I don't know how well I explained it. Can you, like, according to you, if someone asked you that, what would you say? No, for me, it's a very simple phrase. On every serious situation, if you make people laugh, right, that is, I Black think, comedy. yeah, that is a black comedy for me. There's no Okay. such, proper definition for black comedy, right? Hmm. So basically, ಅದು ತರ ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟು Ah. ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ Hmm. ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಬಟ್ ಐ Hmm. ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. Hmm. ಸೊ Hmm. Correct. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ where something very drastic happens and it is not taken seriously, right? ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ that's what it is. ಅಷ್ಟೇ. And that is the most ultimate thing, right? Correct, If I correct. make people laugh there, I have ಹೌದು. seen people clapping at these scenes, Exact. and that is what that. And Mm. also someone is a killer and we Mm. still stay with the character without having any kind of ill feeling towards them. Hala. Got it. That's what it is, right? See, if you take it Exactly. seriously, it doesn't make any sense. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ So, ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ so ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? I don't think that's what I said. Next time I'll make sure that I'll ಹ್ಮ್ make a documentary if I get a social, but not a black comedy. I understand that there are the few things that I wanted to change, ಹಾ. but unfortunately, in debuting into ಹ್ಮ್ first cinema as a ಹೌದು. director, producer, there are a lot of responsibility that is there, and ಹ್ಮ್ I can't, simply reshoot the thing ನೋ because ನೋ ನೋಡು. ಏನಂತಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದದು ಓಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಓ ಸೊ ಇದೆಯಾ ಅದು? ನಾವು ನಾನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್. ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸಮರ್ಥ. ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಗುಣ ಶೇಖರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಹ್ಮ್ ಬಂದೆಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಹ್ಮ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೇಕಪ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇದ್ರು ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಟೀಮು. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎ- ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇನೋ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಮೈ ಕ್ವಶನ್, ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಚೀಟ್ ಎರಡು ಮಾಡಿರೋದು ಅದು? ಎರಡು 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 ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು 108 ಒಂದು 1308 ಇತ್ತು, 1309 ಇತ್ತು. ಹೌದೌದು. ಎರಡು ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಎರಡು ಸೆಮಿಟೆನ್ಸ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲಾಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕೆಳಗಿಂದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೇನು ಹ್ಮ್ ಆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸಮೇತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್, ಕೆಳಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಟ್, ಕಾರ್ಪೆಟಿಂಗ್. ಹಾ ಹಾ ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಕಾರ್ಪೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಹ್ಮ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಾಣ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಒನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇಂಡೋ NRI ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಟ್, ಹಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹಾ. ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಿನಿಮಿಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಮ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬೋತ್ ದಿ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಆಲ್ಸೋ ಬಹಳ ಕೋಸಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವೇರ್ ದೇ ಟಾಕ್ ನಿಧಿ ಅವರು ಅಂಡ್ ದಿಗಂತ್ ಹ್ಮ್ ಅವರು, ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಮ್ ಶೋ ದ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಸ್ ದಟ್ VFX ಹ್ಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಶಾಟ್ ದಟ್? let it be for the audience to because I was wondering, this is a fantastic balcony if that is true. that is actually a balcony this Yeah. thing, Yeah. but it's a VFX thing. But It's done very well. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು I don't know, they have done that's a very important sequence, right? ಹ್ಮ್ I'll tell you, one-fourth of the budget that we have put is on VFX, and it's worth. ಯಾ ಯಾ. Whatever the guys are, Pinaka Studios are the one who did VFX for this, which is part of Parma Studios Paramba, also. yeah, I yeah, think yeah. they have done an amazing job with the Correct, VFX. correct. Very good. Rahul was the super, yeah. Andre, one more thing. Okay, now one more thing is when you wrote this film, my question is like, what is your writing process? In the sense, like, do you write a bound script or do you improvise? Do you write everything separately? See, I don't have any Uh, particular way. If any idea comes, right, uh, this script was written within 7 days. You won't believe. oh, ಸೊ ಒಂದು 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ, ನಮ್ಮ mm, ಟೀಮಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. mm, ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ನಿರೂಪ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್, ದಟ್
ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಓ ಹಿಂದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, somehow we succeeded. ಹ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೋರ್ಷನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು ವಿ ಹೌದು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್. And it's a breathing space for audience, right, to come out of ಹೌದು the ಟ್ರೂ apartment. And so ಕರೆಕ್ಟ್ adu we wanted. So when we only had 3 or 4 scenes of ಹ್ಮ್ Nirup, ಹ್ಮ್ but ಹ್ಮ್ the way they performed alva together, the ಹ್ಮ್ chemistry worked for us. So we thought, ಕರೆಕ್ಟ್ let's utilize this characters anta ಹೇಳಿ we ಹ್ಮ್ added couple of scenes more in while ಕರೆಕ್ಟ್ shooting itself. ಓಕೆ ಓಕೆ So I think that actually worked for us. I mean, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ತು, ಇವಾಗ ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂಡ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಲೈಕ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟು ಶೂಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌದು. ಇಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಡೆಯೋದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು, ಲೈಕ್ ಅದೊಂದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲೇ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹುಕ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಮೇಡ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆ ತರ ಸ್ಟೈಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ವೇರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಮ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಝೋನ್. ಹ್ಮ್ Maybe utilizing the entire house. If you could ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಎವ್ರಿ ಹೌದೌದು ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಮ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸಫೋಕೇಶನ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಆಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೈಲೈಸ್ ಆಗು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟು ಹೌದು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಹ್ಮ್ I understand this, but it's a very difficult thing to execute, man. And to be honest, ಟ್ರೂ and it's a one-night story, right? So ಹ್ಮ್ things change, people change, though they would physics change, ಹ್ಮ್ body physics change ಹಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದೌದು ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹ್ಮ್ There's lot of continuity mistake that happens from our team ಹ್ಮ್ because it was shot a year ago. So ಹೌದೌದು imagine ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವಾ, ಹೌದು I'll tell you, there were 3 different locations that we shot. ಓ The entire flat. ಓಕೆ Balcony was ಓಕೆ a different location. ಹ್ಮ್ The flat was different location. And ಹ್ಮ್ the corridor entry that you see, ಹಾ right? ಹಾ 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 Two door places. ಹೌದೌದು ಹೌದು ಅದು Those ಬೇರೆ. 3 places are different location. ಓಕೆ ಓಕೆ Imagine I have a character who's coming through the corridor. He enters into that house ಹ್ಮ್ and he goes to the balcony. ಹ್ಮ್ It's very difficult to ಹೌದೌದು shoot ವೆರಿ that sequence. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ So it's ಆಲ್ಸೋ a, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ no, it's a luxurious apartment. That's how it is there. So apartment ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. It's a very ಹೌದು cozy place. And ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಸಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ no, ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ to ಥಿಂಗ್ಸ್. be honest, I have to thank Century Apartment ನಲ್ಲಿ. I think ಹ್ಮ್ they really loved us. The way we wanted to, we ಹ್ಮ್ were very honest, brutal, ಹ್ಮ್ and a ಹ್ಮ್ location ಹೋದಾಗ we said this is what is ಹ್ಮ್ required ಅಂತ. And ಹಾ most of ಹಾ the lighting that you see is natural lighting. So ಹೌದಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೆಟಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓ ರಾತ್ರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವಿಂಡೋ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಹ್ಮ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹ್ಮ್ ಸೊ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಅದು ಬಹಳ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಬ್ರೀತಿಂಗೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಹೌದೌದು 24 ದಿವಸ ಏನೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ವಿ, ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಹೌದು. ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದ್ 24 ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾ ಡೇ ಹಾ ಫಾರ್ ನೈಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಆರ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೇ ಗುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್.
for ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ filmmakers. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ Okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ದಟ್ ಇವಾಗ ಆ ದಿಗಂತ್ ಅಂಡ್ ನಿರೂಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೋ ಐ ಲೈಕ್ ಹೌ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರದ್ರಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರ್ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀತರ್ ಅಂತಿತ್ತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯು ಕುಡ್ ಹವ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಫ್ರೀನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಇತ್ತು. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಚೋಸ್ ವೈಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಶೂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಚಾಟ್. For a couple sitting in a garden and talking is a very different thing. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ I wanted to have that chemistry between this, and they're talking about life, right? ಕರೆಕ್ಟ್ It's ಕರೆಕ್ಟ್ and ನಮ್ದು whole childhood ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೌದು ಗಾರ್ಡನ್ ಸೀಸ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ. ಸಿಸ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. It's I felt that as a attractive approach towards ಇದು. So that is the reason ಸೀಸಾನು ಆಡ್ಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೇನ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಹೌದೌದು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಿಲೀವ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೂ ಮಚ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಒಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿರುತ್ತೆ ಸಮರ್ಥಿಗೆ, ಟೂ ಮಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾವ್ ಅ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ fun zone and dark place and come to the bright place. And usually, so that's the whole perspective. There is no funda behind it. It's ಅಷ್ಟು matured we have become that, ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಳ ಇದೆ ಅದು ಹುಡುಕಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂತ. ಅದ ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇವನ್ ಐ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಮೂವಿನು ಚಶ್ಮಾ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಬಿನ್. ಸೊ ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ರೋಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ got it. ಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದಾಗ್ಲೇ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ವಿ ಶಾಟ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ವಿ. So I was thinking because maybe I don't mind it, but of course I think when you look at it a larger perspective. Even I wouldn't mind in shooting in one room. There are films that is shot in one room. Exactly. There's one film 127 hours is shot in one Yeah. entire hill. Yeah. So I wouldn't mind doing that. But I will do those types of film only when ಯಾರು ಸಮರ್ಥ್ ಕಡ್ಕೊಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ತನ ಆದಿಶ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್. It's not. It's not explored, that's it. Correct. But it's still not an experimental film. It's a good entertainment film that will pass your time. ಹೌದು. And now as you said, now can you tell me like ಇವಾಗ ನೀವು why did you choose this ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ I want to know like what is your story, like how did you start, how did you become a director in the sense? So basically I never had an intention to become a director or something like that. Okay. So I remember during my college days, like in KLE Sibal Belga, so ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಈವೆಂಟ್ ಕವರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಐ ಮೂವಿನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಮೂವಿ, ಅವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ತೋರಿಸಿದಾಗ she actually had tears in her eyes. So then I realized, oh, the power of cinema anta. So then I started to make promos for college and everything. I started to do ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತು I can make short films ಅಂತ. Then I started to make short films on my phone. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದೆ. ಸೊ I thought ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಾನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I went to Mumbai. So I pursued my masters in filmmaking in Whistling Woods. ಸುಭಾಷ್ ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? They just started off. I had to leave there. So ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. I wanted to make Kannada films. So Kannada films, how was the journey then? You came back from there, and after that? I came back here. There's one film that inspired me a lot, man, as a filmmaker, to be honest, Lucia.
Of because course, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಅದು. it's like for Bible for us. True. It can be shot within 50 lakhs. It can ಹ್ಮ್ still, you can make a content oriented film. It can be shot in that way with that ಕರೆಕ್ಟ್. limited budget. I think I had that intention. So ಹ್ಮ್ whether I'm going to make it or no, I'll ಹ್ಮ್ take my phone, I'll shoot it. ಹ್ಮ್ That's the ಹ್ಮ್ attitude ಹ್ಮ್ that I had when I ಕರೆಕ್ಟ್ came ಸರ್. to Bangalore. So ಹೌದು. immediately I joined uh, Rishabh Shetty Films. So ಹಾ actually, ಅವ್ರು ರುದ್ರಪ್ಪಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟರ್ ನಾನು ಶ್ರೀಪದ್. ಸೊ ಹೌದಾ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ. ಹಾ, ಹ್ಮ್ ಹೌದು. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದೆ. ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 3 ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು. ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಹ್ಮ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಷಬ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಂಟೋನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ವೈಲ್ ಹ್ಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರುದ್ರಪ್ಪ. ಹ್ಮ್. ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೋನಾ ಇದು ಪುಷ್ ಹಾಕೊಂತ ಬಂತು. ಹೌದು. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಟು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಮ್ ವಿತ್ ಹ್ಮ್ ಎಡಗೈ ಹ್ಮ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲೂಸಿಯಾ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಲೂಸಿಯಾ ಡಿಡ್ ಹ್ಮ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದ್ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಯಾವಾಗೂ ಇದೆ. ಹೌದು ಹೌದಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಝೋನಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ದಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. Because 4 years is a long time for the filmmaker to make one film. ಕರೆಕ್ಟ್ It ಕರೆಕ್ಟ್. shouldn't ಹೌದು. happen to with any other filmmaker. It should ಐ be like ಅಗ್ರಿ. an year. ಹೌದು. So I think from now on, I don't think so. I'll take 4 years. ಹಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದೇ So ಅದೇ. now think. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಇವನ್ ನನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ನಮ್ದು ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಪುಷ್. ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವಂದು ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೂತೆ ಇದ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ. ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ Samarth. It's ಹೌದು matter of time. That's it. ಹೌದೌದು It took ಕರೆಕ್ಟ್. us 4 years to do this thing, but we had a very beautiful experience. We met a lot ಕರೆಕ್ಟ್. of beautiful people in the journey, and I think it's worth. The only thing disappointment is a right number of football would have been a ಹ್ಮ್ different ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ball. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಸಮರ್ಥ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ, ಹ್ಮ್ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಗುರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ, ನಾಯಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹೌದೌದು See, ಕರೆಕ್ಟ್. that is the reason I wanted to make this film. ಬಟ್ ಅದು So ಇವಾಗ್ಲೂ maybe ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದು ಇವಾಗ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಬಟ್ ಅದೇ ಅಂದಲ್ಲ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಹೂ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಹ್ಮ್. ಸೊ ದೇ ಡೇ ಟು ಡ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಸೊ ಟ್ರೂ. ಸರ್. So I was very happy with the corporate job that I had in Mumbai. ಹ್ಮ್ 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 All but I always believed ಹ್ಮ್ risk ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. But ಹ್ಮ್ I'm ಹ್ಮ್ happy at ಹ್ಮ್ the place I am right now. ಹ್ಮ್ If we had a lot number of football, I would have produced movie as a producer. ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. But that's the only uh, ಅಂತಾರೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. uh, ಒಂದು yeah, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. you got it right. That's the Yeah, only yeah, one got thing. it. Yeah, yeah. No, and I also wanted to ask you, as the producer of the film, like, how did you take that decision? That is not a very easy decision to take, ಅಲ್ಲ? I had to do it somehow. Someone suppose ಯಾರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂತಿದ್ರು, ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಹ್ಮ್ ಡ್ಯೂ ಹ್ಮ್ ಟು ಸಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಮ್ I had to take my friend's help. He's one of the investor, Karthik Anta. So there are a lot of people like Vega ಹ್ಮ್ Helmet ಹ್ಮ್. Company. They came in to help us to ಓ. execute the film. And then Rajesh Kilambi sir joined us, the producer of Shakari. ಹ್ಮ್. And they were kind enough to do it. And Ravi Chandra, the ಹಾ producer of Blink. ಹಾ ಹಾ. So he came as a distributor and he ಹ್ಮ್ stood with us. So ಹ್ಮ್ I think gradually, I think in 4 years only, what is the best takeaway? Andre, I wouldn't have met these beautiful people during ಕರೆಕ್ಟ್ this journey. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹ್ಮ್ If it would have been easy, I wouldn't have met Rajesh sir, I wouldn't have met Ravi, I wouldn't ಹ್ಮ್ have met Guru Dutt Ganiga. So these ಹ್ಮ್ are the ಹ್ಮ್ people who stood there, and my team. Even Digant also, in that case. ಹ್ಮ್ Digant is also one of the ಹ್ಮ್. partner in this film. So we ಓ haven't charged a single penny for this film. ಓ ಹೌದಾ. ಗ್ರೇಟ್ Uh, ಗ್ರೇಟ್. so ಹ್ಮ್ so this is how we built.
ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ most of the time. Did you ever think of also acting in it for any character? The film, Ah. I'm not comfortable in front of camera. Oh, okay. Yeah, it's ನಮ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಆರಾಮ್ we are happy in that space behind the Behind the camera. camera. ಅದೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಟರ್. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾವೇ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಲೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಟುಕ್ ವಾಟ್ 4 years to ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ how long did the figuring out of the distribution and promotion, and I'm not talking about the execution, adu age agate, adu ನೀವು ಅದೇ ರಿಲೀಸ್ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. How did you figure that out ಅಂತ? That's a very easy thing. See, I'll tell you, you need to have a right people in your team. Okay. I think distributor knows his job pretty well. Okay, Ravi ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. Okay, how to. He has done almost 6 films now and distributed films. So ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ they gave you that creative liberty to do anything, man, for promotions. And I being non first advertising ad guy, so I know that is my space anta. I want to treat this as product service, see the results, whatever promotion that we have done till now. People have talked about it. Filmmakers have talked about it. And I that was my space more than a film promotion thing. So maybe we had to reach mass audience as well. I think ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ social media and everything. I think we pretty well reached. correct. At least one campaigner ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನಮ್ದು out of 10 videos. That's how it has to be, alwa. So, correct. ಹೌದು. And so also that some of the ideas were very innovative. ಅಲ್ಲ, ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ. See, that's what it is. I can only plan out things. The execution happens only when you have right people around you. Okay, you're willing to do that. This film is about left. Yeah, though this film is about left people, you need the right people. Kind of right people, right? So exactly. I think Rajesh sir, agreed. Digant was, brave enough to do that thing. I'll tell you, brave enough because nobody would do that other than Digant. The way it's very difficult thing to do for an actor, man. And he went there, he wanted to make sure that we reach audience. We are trying our best, anta. So whatever we did there, it's not just a promotion thing. We actually cared about left-handers, right? So the message was very simple. So if you use your left hand to shake, nothing is going to change, right? True. So I think we pretty communicated to all the campaigns. Correct. So we stick to our whatever the content that we have done. True. And trailer. Yeah. And ಅದೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ what is the difference, like offline and online marketing though? Like, did you have any particular thing like ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಫ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ and you reach the people who are visiting there. But also the video of that goes on social media, which reaches more people, right? So what is more crucial? Do you have any balance, or like how do you see that? No, that was a very pretty good campaign out of the campaigns that we did, right? So see, at the end of the day, I told you, right, I am very confident about that space. So I knew that this offline thing is going to work online as well, because at the end of the day, Digant is a star. He's a well-known face. So he doing that thing that will actually attract audience. And that campaign actually ran well. Whenever I speak to any other filmmaker, they say about this steady thing. And usually that doesn't happen in films, right? So we made sure that, whatever campaign, we also collaborated with Sandeep. We sent him tech in Kannada. We sent him left-hander products and asked him to review. I think he was very sweet enough to do it for us.
And I Okay. think because we knew that this film had some potential to reach our audience, Hmm. but unfortunately, Hmm. it didn't happen that way. Yeah, but still, I think Because there are a lot of positives to take away, lah. But no, from no, the marketing I and yeah, no, I understand. See, mm, now mm, if people are talking about marketing of the film, right, I think we are at the right mm. place. But Okay. it has to for the product and service, right? It's a ಹೌದು. very usual thing. ಹ್ಮ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾ. ಅದೇ ತರ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೂವಿ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಅಟ್ ಹೌದು. ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಹೌದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಅ ಪ್ರಿಟಿ ವೆಲ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ fake space where we want to promise something else and there's something else there. ಟ್ರೂ So ಟ್ರೂ. ಅದಕ್ಕೆ so whatever was in trailer is in film, ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. and whatever the campaign that we ran, that was in the film. ಹೌದು. Though we wanted didn't want it, yeah. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ. Though we didn't want it to push audience to ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. make believe this is a social film or though this ಹಾ is an ಹಾ. entertainment film with a, ಎಂಟರ್ಟೈನ್. and yeah, it has its own purpose anta. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ So ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು sometimes we don't use these words but it is a perfectly a genre film, right? It has a genre. I mean what I'm saying is of course entertaining ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸೋದು ಇವಾಗ ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿ ಸೇ ನಮ್ದು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ that it might not stand out, right? But don't you think that it's a perfect, like for example if you have watched any Hollywood film when they make a genre film they go at it. ಅದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಜಾನ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಜಾನ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. see, I wanted to be very clear about my film. So if you see the titling of the film, right, you see all quirky things that we were done. Exactly. So we thanked the producer who rejected us, and yeah, then we came up with our logo. I wanted to show that I wanted to dedicate my family member this film. So I had a small photo where I'm raising my left hand. So I told that I made our first film. After that yellow card comes, no Exactly. human will harm. I wanted to make sure that they want to get into this space. This is the Correct. space I'm taking you into. True. So though it's 30 seconds of the visuals, but it had that impact. So most of Correct. people who loved the film, they actually got to know, oh, this is the space that we are getting into. Correct. And and I wanted to set that. So I will do it my all films, whatever I'm going to do it. ಹೌದು. So though with the iPhone Pictures logo also, I wanted to make sure that there is left hand there coming, cutting this thing, and he's trying to patch up that iPhone Pictures. So those are the things I really like to do with my film, like while packaging. Good, So good. I knew that 20 minutes jana patience ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು. So thank you for your patience ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. So I was self-aware about my film. Exactly, that's what I'm saying. Which is a rarity. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇರ್ಬೋದು, but to be open about it, right? It is almost. That's completely okay. See, I think ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, as a filmmaker I have become mature enough. This way all added like in post. This was not planned. So maybe if it would have released like 2-3 years ago, I don't think so you would have these special cards or you should ಅದೇ ಈ ತರ thank you for producers for ಅಂತ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದಾಕೆಲ್ಲ ಆ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು because it took 4 years. ಹೌದು. So ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೈಬ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಲೊಕೇಶನ್, ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ I'm saying the location and all these quirks that you add, and a performance alone, it is a very quirky performance, right? Like every time he gets into a massive trouble, he's coming out and consoling himself saying ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. Right, all these things, they're all quirks anta. And again one more thing is, okay, now let's just jump into casting. I wanted to ask you ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೊಂದು, ಅಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ I'll come by ನಿರೂಪ್ ಅವರು, ದಿಗಂತ್ ಅವರು, and I'll come to the ನಿಧಿ ಅವರು and ಧನು ಅವರು ಕೂಡ. Can you talk about ದಿಗಂತ್ ಅವರು first? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕತೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಮೆಟ್ ದಿಗಂತ್ and I said, this is what I have. So I told him this world population is 10% and those left-handers,
ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊಮೋ ಬಿಟ್ಟಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ back then in 2011 we had 2021 we had ಹೌದು shot a promo, ಹೌದು. right? So that was like our time only it was most talked about. I ಹಾ got n number of calls regarding the film. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ I think ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ವಿತ್ ಹ್ಮ್ ದಿಗಂತ್ ಬೀಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲ್ಮ್, ರೈಟ್? ಹ್ಮ್ We thought he is the one who's going to pull off this character because it's a very ಹ್ಮ್ different type of film that he has done. Because black comedy is not every actor can do it. ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. And once we shot the entire film and we saw the film without music, right? We ಹ್ಮ್ realized I think the only actor who could play this role was Digant. Okay. ಓಕೆ ಹ್ಮ್ So ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಅನಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಹ್ಮ್ So rest of Nidhi and Digant, right? So we knew Digant and Nidhi ಹ್ಮ್ Jodi is like a very nostalgic thing, and we ಹೌದು wanted to create that atmosphere in the film. Whether so, and Nidhi is a very good actress, right? She's a ಹೌದು very good performer, and I ಕರೆಕ್ಟ್ think seeing Digant Nidhi on screen again, it's like a nostalgic feeling. I'm a ಟ್ರೂ. Pancharangi fan, ಹೌದೌದು so ನಿಜ. so so. I think being a director, I got the opportunity to get them back after 14 years. And I ಹ್ಮ್ think when I narrated to Nidhi, she was like, she ಹ್ಮ್ was so happy with the script and she said, let me do this. ಹ್ಮ್ So then also we got through a Instagram feed ಅವ್ರದ್ದು or something like ಡೆಬ್ಯೂನಾ that. ಇದು? Oh, debut. How ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೌದು. she was just 19 when we shot this film. Imagine. ಓಹ್ ಓಕೆ ಹೌದಾ? She's a brilliant actress and ಯಾ she's ಯಾ a theater artist. ಹಾ I think she nailed the entire audition tape, and I mean, we felt we found our Radhika here and there. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. So, ಬಿಕಾಸ್ yeah. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದಾಗ ಐ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ? ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌದು. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸೀನ್ಸ್ ಶಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಸೋ ವೆಲ್. And the reason is both the actor balanced it so well. ಹಾ ಹಾ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. She being Digant serious and Digant being so ಹ್ಮ್ quirky and funny, right? ಹ್ಮ್ So ಹ್ಮ್ that is the reason it's actually working out in most ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ of the scenes, right? And ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. I think that's how we wanted a innocent character ಹ್ಮ್ and a dominant character. and How they are also going to be. and also when you reveal the things that about her also in the second half, uh Hmm. she's pulled that off also, right? And that's what I said, even in the climax in that road scene also suddenly there's a Yeah, shift in how she behaves and everything. yeah. She wants to get out of the situation, right? That's how Exactly. the character is. And ಹೌದೌದು. that's how the fictional thing has to be done, ಹಾ right? ಹಾ ಹಾ So ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ. yeah, and for me, this film was like an animated type of ಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. feature film where ಹೌದು. character are going to do ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಮ್ ಮಾಡಿ I wanted to make sure that. ಅದೇ ಅದೇ And ಅವ್ರು this, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಲೈಕ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೋಕಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇವರು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಸಾ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಅವಾಗ ಓಕೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಮೆಂಡಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. Yeah, she has done a pretty job. She's amazing. She ಹ್ಮ್ prepares well. Though ಹ್ಮ್ I make fun of her for her preparation, but she does is amazing. And she still has a long way to go. And then ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. she will, I think, first film, I think I've never praised her, but I really loved the way she had taken. Initially, we had this different plan of casting someone else, but I think she was the right choice for us. True. ಅಂಡ್ ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಅದೇ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಾಸ್ ದಟ್? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ನೀವು ರಿಷಬ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಸಮ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಸ್ ದಟ್ ಗೋ? I'm very chill guy while narrating story. I don't get nervous or something. I just have one glass of water, ಕುಡಿತೀನಿ. Whatever I feel, I just tell it off. I'm going to see the response that I'm getting from ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಗ್ತಾರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನರೇಶನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು 10 ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ಗೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಿಂತ ಏನ್ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ
ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ Okay. ಆಗಲಿ ಬ್ರದರ್. Mm-hmm. ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 3 years ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವನ್ ದಿಗಂತ್ ವಾಸ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಮ್, rooting for each other. And I think the only toughest narration that I had entire life is Sudeep sir. ಓ ಹೌದಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು So ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದೆ ಎಡಗೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅನ್ನಲ್ಲ. So he heard the story and for the first time in my life I was so nervous. So it was like 2.5 hours, I guess. He was the one who said that title is amazing, let's go with it anta, register it anta. He was so patient enough to listen to the entire story. I was scared. He has some aura when you sit in front of him. Correct. The feeling ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And being ಅವ್ರದ್ದು we have seen his work, right? So true. He is always an inspiration for us. Correct. Whether he being a director, actor, I think ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಹವ್ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಎಕ್ವಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೈಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ವಿಟಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವರ್ಡ್, ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Kind of concepts you do, and it kind of what can you say, it enhances the film alva. Because ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ದಿಗಂತ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ he sat so perfectly in the character. I don't know like whom else you could have, maybe someone new, I don't know, but anyone else to fit that frame and to fit that age group and get that performance. So it is like a very good casting then. No, agree. Andre, see, as an actor, they know their job. Digant has evolved over the years. So when you see his debut film and now he has evolved an actor, right? There are a lot of punches that I intended to write, execute, but unfortunately that was not happening with the performer. But Digant pulled it off so easily. It actually made my life very easy. Or else, no, I'll still tell you that, this genre is very difficult to crack. True. And whatever most of the appreciation I'm getting, it's because of the performances that I had with my entire cast. Maybe it's Digant Nidhi or Radhika or Krishna Ibale sir or Nirup Bandari. Everyone have done their job correctly. So this film is not left out. Of course. And what about casting Nirup Ardo? How did you land on that? For a cameo? See, ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ someone who's a well-known hero, and I think he was very honest enough to agree to our film and said, I'm going to do a special cameo because of the story that you had. And ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, to being a hero, to come and do this role is very difficult for a hero. But he was sure about this film, right? So and he was confident about the visuals that we showed him. So ಅವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಶೋರೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾಗೂ, ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. So he was very pretty impressed with the visuals and everything. So ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Nothing was intentional. It just happened. It's like our film title, accident. That's it. Okay. And okay, now coming back to now I want to go to the audience and the performance and theater, these kind of things. Okay, I have two questions. First thing is, when we promote it, recently
ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಡ್ ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ pot boilerish, right? Like it is not got that it. right, that type. So ivaga when you do this kind of a film right now, there is a very strong niche audience, right? It's a niche audience, but they are very strong. Now ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಸ್ ಅಪೀಲ್ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ when I say mass, I am talking about the geographical mass ತರ, too many people. When you so is it a good idea to appeal to the niche very strongly, or is it a good idea to actually try to appeal to everyone, even though your film might have a niche whatever, I don't know, capacity or whatever, the potential of the film might be to a very strong niche? See, what I felt was like we try to be very smart as a filmmaker, right? But we often fail that, ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಇವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, IT ಜನ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ವೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿ ಥಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೇಟರ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟು ದೆಮ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ದ ಥಿಯೇಟರ್, ರೈಟ್, ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ರನ್, I could see families are coming to this film. It's more relevant for them. They are not seeing this film as a what do you say, ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. They are enjoying those moments, right? Whatever is happening in film. But other set of audience trying to be investigation officer, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಜಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾಗತ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸಿ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ if out of 100 if one is clapping there, right, you know that at least ಒಬ್ಬನಿಗಾರೆ ನಾವು ಕೇಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ. But we are happy that out of 100 we 80 members clap. ಅದೇ, you can't satisfy everyone. Correct. You have to take that, and being a filmmaker, you have to take that critical critics ಇದು ಏನಂತಾರೆ, because they are investing money on your film, right? 100%. They are spending their 1,000 rupees. They are coming to theater with their family, and if they don't like it, they have all right to say about this film. That is for sure. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಿ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಅವರು ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್, ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಮೈಟ್ ಹಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಲವ್ಡ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಲವ್ಡ್ ದಿಗಂತ್, whatever, right? Anything could have been there, or promotional content ನೋಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಬಿಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅದರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಲುಗು ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ say KGF comes, of course ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, but not that. But when this is where I draw the parallel to Lucia, like in my video also I said Lucia had a ripple effect, right? That's what I connect everything. Lucia, 6-5 to Simple Agon Love Story, ಅದೇನೋ ಒಂದಿತ್ತು which bought us 5-6 years of great independent cinema or new films in Kannada, where we had genuine excitement, because I remember that as being a very excited member of the audience to watch those films, right? And ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ for whatever reason when it has dipped, and we all have to acknowledge the dip, right? It has dipped certainly. So we have to pick and choose the films that really try to break the mold a little bit, in which I will absolutely count your film. And I always feel that this there is a niche who appreciates this film, but for some reason ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. So I always feel that in niche audience we need to cater by talking about the film post release and maybe before release, and we need to build a small ecosystem where this can be appreciated and analyzed, even criticized. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ parts of it criticize ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, it's very important ಅಂತ. Like, what do you think about this? No, ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, we try to build such that type of audience, but the thing is reality doesn't work that way. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಧಾರವಾಡನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಇಂದ.
ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಒಂದ್ 3 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೀಕ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಸಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ there are few things that is not in your hand. So whatever best you can do is you build community, you try to do everything that is required. So now left handers ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ we tried posting on the all the social media platform, please log in ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, when my immediate family couldn't go to film theater for some or other reasons, I can't expect everything, right? ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ audience has the power to choose which film they want to. The only thing is this type of film need to be experienced in theater. So after experience, if you experience it, you feel this film is not worth, you have all right to criticize. I've never told my team to take any criticism on my YouTube channel trailer, because that is going to affect my film for sure. But I have told my team that no, let's keep it very this thing. We never boosted our trailer on YouTube. Neither we wanted to have organic reach. So nobody would get to know 1 million, 2 million ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅದ್ ಬೇಡ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ. ಸೊ ಆ ಹಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್ ವಿ ವೇರ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ day one. That is the reason we have reached here. And if there is a criticism, we have to accept it, man. It's not a big deal. I don't want to come on and say, oh, ಅದ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ. I appreciate that audience are genuine enough to come and tell, okay, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. That's fine. The thing is, next ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ implement ಮಾಡಿ. I think I told you, like within 4 years I have matured enough to understand that ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, what you do is you become very conscious as a filmmaker. Okay, next time I'm going to pick something like this, it has to cater this audience also. He has to be happy, because at the end of the day I want him to come and enjoy the film. So that's my whole objective. Maximum ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, which is 100% truth. But also again, okay, at least ಇವಾಗ when it comes on OTT, finally ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, okay, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it has a great theatrical experience. But eventually ಇವಾಗ anyway every film will have to come to OTT, right? ಅವಾಗ this was another thing. Do you plan, like, because ನೀವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, do you plan to keep the promotions going ಅವಾಗ ತನಕ, ಅಥವಾ ಅವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ OTT ಬಂದ್ಮೇಲೆ? OTT ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿ ಒಂದ್ 2 ದಿವಸ I was very disappointed. Okay, because I was expecting a lot of footfalls there, but unfortunately it didn't happen. All of us were very disappointed. Later, when on weekdays, on 70-60% filling agak start ಆಯ್ತು, when we started to have these theaters, and when I interacted with the audience, when they hugged me, and now for a director to be hugged by audience is very, ಅದು usually doesn't happen. I've seen films, I've seen where an actor comes, director comes, the way they were clicking photos, I realized, okay, we had some impact on audience. Okay, so adrinda whatever you said right now, so OTT I think that's it. OTT promotion tana, I think it will run eventually. See, now we are getting callback value to the Teddy video. Video, people are still liking that video. Okay, it was like 1 month, 1.5 months. So till the OTT release, it is going to continue. ಇದು ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು, ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 100 ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಜಾನರ್ ಈ ತರ ಮುಟ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು 4-5 years ಇಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. It had such a beautiful soul in that film. As a film, it was complete. Correct. Okay, ಇದು ಯಾರು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನ ಹುಡುಗರೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ those type of films need to be explored in entertainment. Exactly. So I think they have to, that's what they have to be discussed about more. That's what ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ, if they have to be appreciated, first they have to be discussed ಅಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು 100% ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಬೈಲಿ ಹ್ಮ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್. 100%. ಇಫ್ ಯು ಹೌದು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅವರು ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್, ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಇಟ್. ಐ 100% ಹೌದು ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈ ಐ ಕೇಮ್ ಟು OTT ವಾಸ್, ಯಾವಾಗ ಹ್ಮ್ OTT ಬರುತ್ತೆ, ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. For ಹ್ಮ್ multiple films, I'm trying to do it right now. And if we get a good enough feedback, I would want to discuss it with the makers also. That's why that's how I feel a film will, keep going. It will gain more momentum maybe ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇನೆ ಆಗೋದು, ಕೊನೆಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೇನೆ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ 100%. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ OTT, everyone are going to tag me and say, and that has happened with the two filmmakers I'm working with, ಶಾಕಾರಿ. Ravichandra AJS Blink and Shakari. Both the ಹೌದೌದು. films, ಟಿಕೆಟ್ ಹರಿಬೇಕಾಯ್ತು, ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ. And that will definitely going to happen because certain audience are going to like it. I'm ಹೌದು. sure about it. The only thing is, ಯಾವಾಗ OTT ಬಂದಾಗ it is not going to be just a Kannada film, because this problem is universal. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ರೆಸನೇಟ್ ಆಗಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. Definitely. ದಟ್ Even ಈಸ್ ಫಾರ್ correct. No, I strongly believe it also. It has a great potential to even reach to people of other languages who like these kind of films. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲೆವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. Like what is the major learnings that you have taken from this 4 years experience? Can you give me a positive and thing that you want to correct both? ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ 4 years ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸಿ ಐ ಮೀಟ್ ಇದು ಅಳಬೋದು, ಕ್ರಿಬಲ್, ಅದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ 4 years ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್ Samarth for next year, couple of years, being honest to scrap. Now I'm mature enough to take criticism, so I'll do that. So whatever mistake that I've done, so maybe next cinema only the director Samarth Kadkol irtane, so the producer iddaga iralla. So I want to make sure that that should happen with my next film, because ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ, ಅದ್ರಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಹೌದೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಲೈಕ್ somewhere I'm getting calls from producers for my next film. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ queries. Okay, good. But so that is happening. I wish audience ಜನ ಒಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ I would have made another story with the same production house, but that is one unfortunate thing that happened. So patience, perseverance, persistence is very important for any filmmakers. First, they say first film making first film bada difficult agutte. First film, rest everything will follow if you make a on job. True. And again, one like to wind it up, I wanted to ask another thing. Now, see, when you produce madidira, you produced, written, directed, and in a way, and that's what I was saying, like to other people also, that as a director, a new producer or extra ado inna ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬೆಟರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಾರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋನ್ ಫೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೂನು ಒಂಥರ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ. ಅವನ್ ಕೈಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್, ರೈಟ್? The whole film is director's responsibility. So there are a lot of people who are trying, and I have this whole because I am always in touch with people who are like first timers or trying to make their first film, or who are doing short films, or these kind of people. I see certain things. So I want to ask you, because as a person who has produced and directed a film, delivered the film to a lot of audience, and who has gone through this 4-year journey, which is not easy, what is the thing that you would suggest to, I mean, not as a sermon or anything, ಯಾರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ a few points, like what would you say, like for someone who's starting out, who's thinking ನಿಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೂವಿ,
ಅಂತ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಸೇ ಟು ದೆಮ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವರ್ಷ ಕಾಯಿರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಆತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ದೋ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ for a strength to my films. I wish I had that courage to produce my own film, but I have a lot of investors who are involved, and we have another producer, Rajesh sir. So I think they have been kind enough to wait for 4 years, and usually it doesn't happen that way. So they are so supportive. That is the reason I could pull this off. And I think if you are taking the chance, don't do it for your first film, especially. You have a lot of things to do as a director, because that's ಅದೇ ಹೇಳನಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ, ಅಂಡ್ somewhere I feel if you have that confidence, courage, go ahead, do it. That's the only thing I can say. Because whatever experience ನನ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದು that couldn't happen with you. Maybe ಯಾರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಏನಂತಾರೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ಕಾಷನ್ ಅಂತೀರಾ? ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಕಾಷನ್. ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಜೆಟ್ ಅದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಮೆಂಟಲಿ ಏನ್ ತರ ಜಾನ್ರ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? I want to basically, I'm from North Kannada. I want to explore North Kannada. So there are a lot of beautiful stories to tell there from there. But I'll stick to that one point, that whatever film that I'm going to make, it will have entertainment. That is for sure, pakka. It's so there's something that I wanted to explore since long time. So I think maybe the month we can start it off. So I want to ಹೈಬರ್ನೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 10 days ಈಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಬಟ್ now I have to walk with caution. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು I have to think about the experience that I had, because that's how it is, and everyone has to learn from whatever the mistakes that they do. True. Cool. Then I'm like looking forward to your next film, and also the Edagaiye kuda I will looking forward to watch it once it comes to OTT again. Is it? Yeah. So, but if you want to experience, you can enjoy. It's in third week. Tell your friends, go watch it. I've told a bunch of them actually. Ivaglu actually, I've got the thing. Ivaglu il Jainagar, JP Nagar kade elladru idre, I'm trying to actually catch it again, because on beginning ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. Oh, howda? Okay. There's something that you missed in the beginning, so you have to go and watch it. So whatever now I have told you what all quirky things I have started with beginning, so you'll have a proper idea what I wanted to communicate. ಹೌದು. Anyway, Samarth, you're doing amazing job. I really loved interacting with you. Thank you so much for doing. And I heard that you started something campaign, This What Matters, right? So that's what. Yeah. That is correct. Yes. Other than the podcast, that is where I'm trying to talk about films that matter and trailers that matter. Super. You're doing amazing job. Wish you all the best. I heard that you're also making a film. Wish you all the best. Thank you. Thanks a lot. And thanks a lot for actually coming here, because I really think that ee tara collaborations we need more, where we can talk in detail and talk openly and at convenience, which might actually I hope I have answered all. Definitely you have your question in a right way, not in a left way. Okay. See, you're still promoting it. I like it. I am into it, man. Until it comes to OTT, right? I am going to. True. Absolutely. It was pleasure talking to you, and thank you ತುಂಬಾ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, and I hope future we can do it again, we can talk again, and it yes, man. Thank you so much. Thank Cheers. you. Have a good night, man. Thank you. Good night. Thank you.